Mangwana nakanaka zvakare vana vaMwari mufaro wangu kuchingamidzai kuchirongwa chedu chamazuva ose konai pasta. Pachirongwa pano tiri kubatsirana kupindura mibvunzo yatogononge tinayo inopinduruka neumbowo unowanikwa mukati meBhaibheri. Tine hama yedu yakabvunza mubvunzo watakatanga kudhila nawo from day 1 today it's now day number 3. Mubvunzo uri kuti konai pasta, kanyanga kaduku kari pana Daniel 8 verse ya 8-9 kaimirire. Ndo mubvunzo watiri kudhila nawo. Ine takataura from day 1 kuti hatigoni kupindura mubvunzo iwoyo in one presentation because unoda kuti utambanudzwe tinyatsoisa hwaro hwedu zvakanaka so that munhu wese anogutsikana kuti hongu tasvika apa nekuti tabva apa tikauya apa. So we are doing a systematic study of that question. Hatisungopindura nezuva rimwe chete. Saka musi wekutanga takati ngatimbotanga tataura the principles that we must use when we are interpreting apocalyptic literature like book raDaniel. Tikaisa hwaro hwedu hatakaisa. Day number 2 yesterday taitarisa the ram because kanyanga kaduku kari kutaurwa aka kakatozouya mushure meunge Daniel amboratidzwa zvimwe zvinhu pachapter 8 ipapo akaratidzwa gondogwe kana kuti a ram which went north, it went west, it went even to the south, and hands no one stood before it. It had 2 horns, one was longer than the other. Then after that Daniel akaratidzwa chii. Saka ndiri kuenda pavhesi ya5 ya chapter 8 iyoyo. And as I was considering, behold, a he-goat came from the west on the face of the whole earth and touched not the ground. And the goat had a notable horn between his eyes. And he came to the ram that had 2 horns, which I had seen standing before the river, and ran to him in the fury of his power. And I saw him come close to the ram, and he was moved with anger against him. And he smote the ram and brake his 2 horns. And there was no power in the ram to stand before him. But he cast him down to the ground and stamped upon him. And there was none that could deliver the ram out of his hand. Therefore the he-goat waxed very great. And when he was strong, the great horn was broken. For it came 4 notable ones towards the 4 winds of heaven. Tukumirai papo muzuva ranhasi. Now, Daniel akuti mushure mekuona zvegondogwe raiva nenyanga mbiri. And gondogwe, remember, it went to the west, it went to the north, it went to the south, which means it was coming from the east. Okay? And takaona nezuro kuti it was Medo-Persia. It was the power of Medo-Persia. The Bible spelled it out in verse 20 of chapter 8. Then Daniel akuti ndakaona a goat now, a he-goat, it was flying. And it was not even touching the ground. And it had 1 long horn. Yaiva nenyanga yakareba pahuma payo apa. Zvikanzi mbudzi iyoyo kwayakabva because tabva taudzwa zvakare nedirection yembudzi because ram yakabva kueast ichienda ikatonga kuwest, ikatonga kunorth, ikatonga kusouth. But the goat now came from the west. So these are 2 opposing powers. The ram was coming from the east, ichienda ku west. The goat is coming from the west, ichienda ku east. So anzi the goat yakauya ichifly yakananga gondogwe riya, zvikanzi yakasvika ikanoritunga ichibva yadambura nyanga mbiri dzegondogwe ikatsika gondogwe. No one could rescue the gondogwe. And takaudzwa kuti gondogwe raimirira Medo-Persia. So this also is a kingdom. It's also a kingdom. Verse 21 to 23 inobva yatitsanangura kuti which kingdom. Ya chapter 8 iyoyo. And the rough goat is the king of Greece, and the great horn that is between his eyes is the first king. Now that being broken, 4 horns stood in its place. 4 kingdoms shall stand up out of that nation, but not in his power. And in the later time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up. Now, tukumirai papo nhasi. Saka taakudzwa Bhaibheri harivanzi zvinhu izvi. Mbudzi yaona ichibhururuka ine nyanga 1 inomirira umambo hweGreece. It's as clear and simple as that. You can't dispute it because this is the inspired word of God. So the first ram takaudzwa kuti it was the Medo-Persian kingdom. Ndo yakadestroya Babylon under Belteshazzar. Then Medo-Persia yatongawo kwakazobva umambo wakabva nekumabvazuva. This is the Grecian Empire, the kingdom of Greece. Yaiva nenyanga 1 yakareba. That's Alexander the Great, the mighty king of the Grecian Empire. But tiri kudzwa isusu kuti paichaparadza umambo hweMedo-Persia yoenda uko hapana nomira pamberi payo. Nyanga yahanzi ichadambuka, ichatyoka yega, and panzvimbo payo pomera dzimwe 4. Kureva kuti hanzi pacha ndo zvinoreva kuti umambo huchadimbuka kuita into 4 smaller kingdoms. The Bible explains its own symbols. Saka mukatarisa nhoroondo yeumambo hweGreece, history has it on record
kuti after Alexander the Great, and it broke on its own accord. Hapana akadimbura nyanga iyoyo. Alexander the Great was not killed by anyone. He died aita a fever nekuda kwe binge drinking. Akanga amwisa doro rakanyanyisa, and then he just died in his fever. That was it. He was not killed by anyone. He was not destroyed in war. He was not defeated in war. That's Alexander for you. Those are nyanga ichango dimbuka of its own accord. But out of it, 4 other notable horns will grow. Why was it so? Nekuda kuti Alexander akafasina even mwana wakasiya. Saka his 4 generals ndo wakaita take over the kingdom of Greece. And the generals' history inoisa pachena. Lysimachus, Cassander, Ptolemy, na Seleucus. Those were the 4 generals of Alexander the Great that took over power after the death of Alexander. Saka zvavakangoita kuti vasanetsana vakawirana kuti ngatidividirane the kingdom. Umwe ngaatore the eastern part, umwe otore the western part, umwe otore the southern part, umwe otore the northern part. That's why zviri kunzi the 4 horns ita emerge and it becomes 4 kingdoms like. But it was one kingdom yakadivided into 4 after the 4 generals of Alexander divided the empire amongst themselves. And pakatanga kutonga Greece ichidefeata Middle Persia, it's historical 331 BC kusvika mugore 164 BC. Greece ichitonga. It's a historical fact. You can check on any credible history platform yamunoda. The Bible had talked about these things way before. So Daniel airatidzwa kusimuka nekudona kwemadzimambo ma-political powers ndo zvaiitika panapa. Ngatienderere mberi pamangwana tichiendera mberi nekudzidza. Takuda kusvika pane kanyanga kaduku kakabvunzwa naakabvunza. Mwari atikomborere. Amen.